হাই, আমি মিজানুর। তোমাদেরকে আজ কিভাবে ফেক এনআইডি কার্ড বানাতে হয় সেটা আজ তোমাদেরকে দেখাবো। সবার প্রথমে তোমাদের ফোনের যে ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিতে হবে। সার্চ বক্সে লিখতে হবে ফেক এনআইডি কার্ড মেকার। ফেক এনআইডি কার্ড মেকার লিখে সার্চ করতে হবে। আইডি কার্ড পিডাব্লুতে ক্লিক করতে হবে। নিচের দিকে টানলে দেখা যাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া। আমি ইন্ডিয়া, তাই ইন্ডিয়া সিলেক্ট করব। প্রথমে একটি ফটো চুজ করে নিতে হবে। চুজ ফটোতে ক্লিক করতে হবে। প্লিজ ওয়েট করুন, আমি একটি ফটো চুজ করে নিচ্ছি। তোমরাও আমার মতো করে একটা ফটো চুজ করে নিন। তারপর ইংরেজিতে নিজের ফুল নাম লিখতে হবে। তুমি মেল বা ফিমেল, তুমি মেল কি ফিমেল সেটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। তার নিচে ডেট অফ বার্থ লিখতে হবে। এখানে আমি 22 দিলাম। জানুয়ারিটা অক্টোবর করে দিলাম। এটা সালটা 1991 করে দিলাম। তার নিচে ক্রিয়েট কার্ডে ক্লিক করতে হবে। ক্রিয়েট কার্ডে ক্লিক করলেই দেখা যাবে আমাদের কার্ডটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই দেখুন, সম্পূর্ণভাবে কার্ডটি তৈরি হয়ে গেছে। তার নিচে দেখুন একটি ডাউনলোড অপশান। তার নিচে দেখুন যে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করলে এই কার্ডটি আপনার গ্যালারিতে গিয়ে সেভ হয়ে যাবে। এই দেখুন ডাউনলোড চালু হয়ে গিয়েছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। গুড বাই।